Today we'll discuss quantum dynamics. Can you read? Yes, sir. Alright. അപ്പോൾ ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. Alright? ഓക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുകയാണ്. ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് ടൈമിൽ എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന്. റൈറ്റ്? ഹൗ ഡു ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം. നമ്മൾ ഫിസിക്സ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്സിൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രിയോക്യുപ്പേഷൻ ഈ ഒരു വിഷയമായിട്ടാണ്. ഹൗ ഡു ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം. ഓക്കെ, ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പൊസിഷനും മൊമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി അറിയാമെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും സമയത്തിനനുസരിച്ച്. റൈറ്റ്? നമുക്കറിയാം ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ ദിസ് ഇസ് ഗവേൺഡ് ബൈ ഇക്വേഷൻ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ന്യൂട്ടൺസ് സെക്കൻഡ് ലോ. റൈറ്റ്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലുള്ള ഒരു ടൈം ഇവല്യൂഷൻ ഇക്വേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണിത്. അതുപോലെ നമ്മൾ ലഗ്രാഞ്ചസ് ഇക്വേഷൻ ഇതിൻ്റെ വേറെ ജനറലൈസ്ഡ് വേർഷൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇത്തരം ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ടൈം ഇവല്യൂഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടൈം ഇവല്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് കൊമ പി, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് സ്പേസിലൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയും. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് വെക്റ്റേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ്? ഈ സ്റ്റേറ്റ് വെക്റ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് സമയത്തിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് മാത്രമല്ല, ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്സും ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവബിൾസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യം, ഹൗ ഡു ഗെറ്റ്സ് ഓർ ഒബ്സർവബിൾസ് develop in time, all right, or change in time, their time development. We need some equations which will give us the state of the system at a later time given the state of the system at an earlier time. Right? Gets observable and their time development. Okay, these are the things that we are going to discuss. All right, so what we are looking for is the quantum mechanical analog. All right, what we are looking for is a quantum mechanical analog of Newton's equations. All right, Newton's equation given by F is equal to md square x by dt square. That's in one dimension, just for example. All right, so you might have already known that the time evolution of a quantum mechanical system is governed by the Schrödinger equation. All right, so let's come to that thing. First we'll discuss the time evolution and the Schrödinger equation. Time evolution and the Schrödinger equation. അപ്പോൾ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം പൊസിഷൻ ആണെങ്കിലും ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ്. റൈറ്റ്? ബട്ട് ടൈം ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഓപ്പറേറ്റർ. ദർ ഇസ് നോ ടൈം ഓപ്പറേറ്റർ. ഓക്കെ, പീപ്പിൾ ഹാവ് ട്രൈഡ് ടു ഡിഫൈൻ എ ടൈം ഓപ്പറേറ്റർ ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് വർക്ക്. ദർ ഇസ് നോ ടൈം ഓപ്പറേറ്റർ. സോ വി സേ ദാറ്റ് ടൈം ഈസ് ജസ്റ്റ് എ പാരാമീറ്റർ. റൈറ്റ്? ടൈം ഈസ് ജസ്റ്റ് എ പാരാമീറ്റർ ഇൻ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ്. ഓക്കെ, അതായത് ഇത് നോൺ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ആണ്. ടൈമും സ്പേസും അല്ലെങ്കിൽ ടൈമും പൊസിഷനും ഒരേ ഫൂട്ടിങ്ങിലല്ല. ദർ ഇസ് ആൻ അസിമെട്രി ബിറ്റ്വീൻ ടൈം, ദർ ഇസ് ആൻ അസിമെട്രി ഇൻ ദ വേ വി ട്രീറ്റ് ടൈം ആൻഡ് പൊസിഷൻ ഓർ ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് ഇൻ നോൺ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ്. റൈറ്റ്? ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് സിസ്റ്റംസ്, ശരിക്കും സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്. റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ടൈമിനെയും പൊസിഷനെയും ഒരേ ഫൂട്ടിങ്ങിലിടണം. റൈറ്റ്? ബിക്കോസ് ദേ ആർ കണക്റ്റഡ് ബൈ ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ്. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ ടൈമിനെ ഓപ്പറേറ്റർ ആക്കുകയല്ല ചെയ്യുക, പകരം പൊസിഷനെയും കൂടെ പാരാമീറ്റർ ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. റൈറ്റ്? സോ but here we are discussing non-relativistic quantum mechanics. So time is just a parameter, but position is an operator. Okay, so this means that there is no symmetry. In the treatment of let's say space and time.
ഓക്കെ, നമ്മൾ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ്, അപ്പോൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് വേർഷനിൽ ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ക്വാണ്ടം ഫീൽഡ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. ക്വാണ്ടം ഫീൽഡ് തിയറിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ടൈമിനെയും പൊസിഷനെയും എല്ലാം ഒരു പാരാമീറ്ററായിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. റൈറ്റ്, സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ടൈം ഇവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ. So we'll try to build it up based on certain requirements. Alright, time evolution operator. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ്. Alright, given a state ket alpha. Alright, so the question is this: given a ket alpha, alright, we ask the question, what is the state at a later time, because things usually change with time at a later time. Alright, what's the state at a later time? Alright, okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് imagine ചെയ്യുന്നു, we imagine that we have got a physical system. Okay, let's say that we have a physical system. We have a physical system represented by, alright, or whose state is ket alpha at a beginning time, let's say t0. Alright, നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈമിനെ t0 എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിനി നമ്മുടെ നൊട്ടേഷൻ ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണം. ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ് അറ്റ് എ ലേറ്റർ ടൈം. റൈറ്റ്, ദ സ്റ്റേറ്റ് അറ്റ് എ ലേറ്റർ ടൈം will be denoted. Alright, is denoted like this. Alright, നമ്മളിങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്, alpha comma t0, and then you have got this semicolon and t. Alright, ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതാണ്, this is the state of the system at the time t whose initial state was alpha at the time t0. Alright, ഈ alpha comma t0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഈ ഭാഗം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ മുഴുവൻ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ കെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതുകയാണ്. ഓൾറൈറ്റ്, മുഴുവൻ ഇൻഫർമേഷനും കെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടി എന്നുള്ള സമയത്തുള്ള സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. ആ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. This symbol means the following. It means that this describes the state of the system at time t, alright, whose initial state was alpha comma t0, alright, or whose initial state was alpha. Alright, so this alpha comma t0, okay, this stands for the fact that the system used to be, okay, the system used to be, it was, alright, used to be in the state alpha at time t0. Okay, can you read what I write? Yes, sir. Alright, okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ടൈം എന്ന് പറയുന്നൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പാരാമീറ്റർ ആണ്. ടൈം ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പാരാമീറ്റർ. Okay, time is a continuous parameter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ time is not quantized in the sense that if you take any two moments of time, there are lot of other moments in between, right? Something like that. It's continuous, all right? Just like position, it's treated as continuous, all right? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം, we can write like this: in the limit t tends to t0, all right, alpha comma t0 t. Okay, this means the state of the system at time t whose initial state was alpha at time t0. Okay, so this has to be equal to alpha. Alright, അതായത് alpha comma t0 t എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ് എടുത്തിട്ട് t tends to t0 എന്നെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആൽഫ എന്നുള്ള ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ നൊട്ടേഷൻ്റെ മീനിങ് ഇതാണ്, ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് t equal to t0 എന്നുള്ള സമയത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആൽഫ എന്നുള്ളതാണ്. റൈറ്റ്, ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ അപ്രോച്ച് ദിസ് t0 moment when t tends to t0, right, when t goes to t0, or if you put t equal to t0 in this, we will get the initial state alpha. All right, so with that part the notation is clear.
Alright, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് നൊട്ടേഷനും കൂടെ ഉണ്ട്. We use the shorthand notation okay, we use the shorthand notation like this: alpha comma t0 at time t0. okay, ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും. okay, at time t0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ alpha comma t0 എന്ന് മാത്രം എഴുതും. alright, so we will denote this as alpha comma t0. ഈ രണ്ട് t0 നമ്മൾ എഴുതില്ല. This is just a convenient notation. alright, generally it has to be all there. alright, ഇനി alpha comma t0 എന്തായിരുന്നു? We already had taken it as alpha. okay, this is the state of the system at the time t0. okay, alright, so we'll write it like this. And what's our job? Our task is this. Our task is to study the time evolution of the state kit right. By this we mean this. okay, alpha comma t0 എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ ആൽഫ എന്ന് എഴുതും. right, what happens under time evolution? right, what happens under time evolution? We say that it becomes a state, a different state. okay, in general it becomes a different state, alpha comma t0 semicolon t. alright, at a later time. alright, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കെറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദീസ് ആർ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് കെറ്റ്സ് ഇൻ ജനറൽ. റൈറ്റ്, ദിസ് ഇസ് ആൽഫ ദ ഇനീഷ്യൽ കെറ്റ്, ദിസ് ഇസ് ആൽഫ കൊമ t0 അറ്റ് ദ ടൈം t. ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് കെറ്റ്. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലെ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കെറ്റ്സിനെ തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്ററാണ്. okay, so we assume that there is an operator that connects these two states. alright, we assume that there is an operator that connects these two states, and we'll call that operator as u. alright, so we'll write it like this. We can assume, alright, it's a reasonable assumption. We may assume, because generally different kets are related by operators. right, we may assume that the two kets are related by an operator. alright, we'll call it the time evolution operator. We'll already name it. We shall call it the time evolution operator. alright, അതായത് നമ്മളിങ്ങനെയാണ് എഴുതുക. വിൽ ഡിനോട്ട് ഇറ്റ് ആസ് u. okay, look at this notation. it's u, operator u, t comma t0. okay, അപ്പോൾ ഇത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ദിസ് an operator that takes the ket from t0 to t. alright, or it takes the state from t0 to t. ഇത് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേറ്റർ റീഡ് ചെയ്യുന്നത്, ബിക്കോസ് the ket will appear here, alright, on the right side of it. right, so what's the definition of this operator? This is the operator that connects these two kets. okay, t comma t0, and we'll call this as alpha comma t0. ഇവിടെ ഒരു t0 എന്നും കൂടെ എഴുതണം, but we said that we'll denote it simply like this. okay, അതായത് this is the initial ket alpha comma t0, which also we'll write it as alpha. okay, alpha comma t0, and what happens? This operator takes it from t0 to time t, and then you get the ket at time t. Is that clear? alright, this is a ket. okay, so maybe I'll draw a box here. right, now we need to find the properties of this particular I mean, we can reasonably assume that this particular operator should have certain properties, and based on the properties we'll try to understand what operator it is. okay, that's what we'll do now. alright, so what we do now is that
we can now demand a few requirements on u of t comma t0, right? The first requirement is this. Okay, we'll call it the unitary property, unitarity or unitary property. Okay, unitary property പറയുന്ന വേറെ പേരാണ് conservation of probabilities. നമ്മൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറയാം. Alright, or we can also say it like this. Some people call it conservation of distinctions. I'll explain this. Conservation of distinctions. Alright. Okay. So, നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് we'll see that this operator is unitary and it follows from conservation of probabilities. അപ്പോൾ conservation of probability എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? conservation of probability എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏതൊരു കെറ്റിനെയും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് അറിയാം. റൈറ്റ്, ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ഐഗൺ വെക്ടറിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ കോഎഫിഷ്യൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റ്, ഈ പ്രോബബിലിറ്റി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് കൺസർവ്ഡ് ആണെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒക്കെ മേ ബി we'll start with this idea. We know that we can write, let's say suppose at time t0, okay, the state ket is expanded, in terms of the eigenkets of some observable, because we know that the eigenkets of observables form a complete set. All right, some observable, sorry. Okay, that means we'll take the initial state like this. This is equal to, right, this we have already seen. Okay, now at a later time, again we have some other ket, but again we can expand that in terms of the eigenvectors of the same operator. Right, so I'll write it like this: ca prime of t. Right, ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ t0 എന്ന് എഴുതാം, that's better. All right, sorry. So I'll write 0. Right. So these are the expansion coefficients in one particular basis at the time t0, and these are the expansion coefficients in the same basis at a time t. All right. So I'll write a prime there. All right. Okay. Now, should we expect the question is this: should we expect that, let's say, modulus of Ca of t is equal to modulus of Ca prime of, so this is t0 should we expect this? That's the question. All right, the answer is no. Okay, indeed there are certain systems like this. All right, we'll see that, or you will see that. I may not be discussing this in this class. ചില സിസ്റ്റംസ് ഇങ്ങനെയുണ്ട്, എക്സ്പാൻഷൻ കോഫിഷ്യൻസ് എപ്പോഴും സെയിം ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ മോഡുലസ്, എക്സ്പാൻഷൻ കോഫിഷ്യൻസിൻ്റെ മോഡുലസ് എപ്പോഴും സെയിം ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. റൈറ്റ്, ബട്ട് ജനറലി ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ശരിക്കും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നേച്ചറിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ്. റൈറ്റ്, ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു സ്പിൻ ഹാഫ് സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു സ്പിൻ ഹാഫ് സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ സ്പിൻ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് ഡയറക്ഷൻ, ഓക്കെ, അല്ല, സ്പിൻ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സെഡ് ഡയറക്ഷനുള്ളൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണെന്ന് കരുതുക. റൈറ്റ്, ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ. നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം, പക്ഷേ എക്സ്പെരിമെൻ്റലായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണെന്ന് കരുതുക. നമ്മൾ പല സ്പിൻ ഡയറക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു.
ഓൾറൈറ്റ്. അതായത് ഇനീഷ്യൽ ഇനീഷ്യൽ സ്പിൻ ഡയറക്ഷൻ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം, എസ് എക്സ് പ്ലസ് എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിലാണെന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ഇഫ് യു പുട്ട് ദിസ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് along the z axis, you will see that the spin, what is the direction of spin, okay, or you can say the spin processes, അതായത് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ സ്പിൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്പിന്നിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ആരോ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം. ഓക്കെ, സോ വിൽ സീ ദാറ്റ് ദിസ് സ്പിൻ ആക്ച്വലി റൊട്ടേറ്റ്സ് as time moves. Okay, it takes around like that. How do I draw this? Okay, ഇപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ സ്പിൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ you can show that this spin actually precesses. This is known as precession. Okay, this is known as precession. Alright, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനീഷ്യലി എസ് എക്സ് പ്ലസ് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് മേ ഡെവലപ്പ് സം പ്രോബിലിറ്റി ഓർ സം ഓവർലാപ്പ് വിത്ത് എസ് എക്സ് മൈനസ് സ്റ്റേറ്റ്. ഓൾറൈറ്റ്, ഇത് തൽക്കാലം ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഫാക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ, the experimental fact is that the spin precesses about in the xy plane. Alright, it rotates. The direction of the spin or the spin vector rotates in the xy plane. This means that something changes. Alright, initially it doesn't have any overlap with sx minus state. After some time it may develop some overlap with the sx minus state. Alright, so for this reason, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്, നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതി എസ് എക്സ് പ്ലസ് എന്നാണ്. Alright, so this sx plus has no overlap. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, let's say initially. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ രീതിയിൽ ഓവർലാപ്പ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഷൻ കോഎഫിഷ്യൻസ് കിട്ടുന്നത്. ദാറ്റ്സ് വെൻ വി ഗെറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ കോഎഫിഷ്യൻസ്. ഓൾറൈറ്റ്, ബട്ട് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം യു വിൽ സീ ദാറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് ചേഞ്ച് ടു സംതിങ് എൽസ്. Okay, this is the initial state. The state has changed to something else, let's say some other spin state at time t. Alright, I don't know how to write this, maybe I'll write like that. And then you will see that after a certain time this is not equal to 0. This happens. Alright, so the overlaps change. Overlapകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം these expansion coefficients actually change. Alright, so the basic idea is that we cannot have, alright, we cannot have, ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല, ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും പിന്നീടാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ ഐഡിയ ഇസ് ദാറ്റ് വി കനോട്ട് ഹാവ് ഓൾവേസ്, ഓക്കെ, സി എ ഓഫ് ടി സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് സി എ ഓഫ് ടി, സി എ പ്രൈം ഓഫ് ടി. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഹൗ വി റോട്ട് ഇറ്റ്, ഓൾവേസ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി കൺസേർവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതല്ല, ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോബിലിറ്റി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സിൻ്റെ മോഡുലസ് സെയിം ആവുന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Alright, but what else do we expect? We expect that the normalization is conserved. Alright, once the state is normalized, it will always be normalized. Alright, okay, so what we mean is that even in the above example, okay, the sum of probabilities for observing sx plus and sx minus in the above example, right? In the above example, this remains the same. Okay, this remains the same, which is unity. Okay, 1. ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഇനീഷ്യലി എസ് എക്സ് പ്ലസ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. റൈറ്റ്, ഇതിനെ എസ് എക്സ് പ്ലസ് സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ കാണാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എസ് എക്സ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യലി 1 ആണ്. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എസ് എക്സ് മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യലി 0 ആണ്. ഇനീഷ്യലി, റൈറ്റ്, ആഫ്റ്റർ സം ടൈം പി ഓഫ് എസ് എക്സ് പ്ലസ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ 1 ആൻഡ് പി ഓഫ് എസ് എക്സ് മൈനസ് വിൽ ബി, let's say, greater than 0. Alright, in such a way that the total probability is still equal to 1. Alright, total probability is still equal to 1. Okay, അതായത് ഒന്നുകിൽ എസ് എക്സ് പ്ലസ് സ്റ്റേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എക്സ് മൈനസ് സ്റ്റേറ്റിലാണുള്ള പ്രോബിലിറ്റി 1 ആണ്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്റർ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വി മസ്റ്റ് ഹാവ് will
make this our condition. All right, I'll try to explain, I'll try to motivate this in a different way also. Okay, so what we need when we say that the probabilities are conserved is this. Okay, probabilities conserved ആണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ്. This is equal to summation over a prime. Okay, this is what we mean by that. All right, അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്, we demand that our operator, our time evolution operator should be in such a way that, okay, it has to be in such a way that the normalization does not change, all right, or the sum of the probabilities does not change. Okay, so this means that we have to choose, right, we have to choose u cap in such a way the sum of the probabilities, sum of the does not change. Okay, sum of the probabilities in വേറെ പേരും കൂടെ ഉണ്ട്. We call that, ഈ രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി ഇത് നോർമലൈസ്ഡ് ആണ്. ഇനീഷ്യലി ഇത് 1 ആണെന്ന് കരുതുക. Alright, modulus of c a prime of t0 square എന്ന് പറയും sum over a prime. If this is 1, we say that the state is normalized. Okay, the total probability is equal to 1. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് നോർമലൈസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയും. Alright, അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീടും ആ സ്റ്റേറ്റ് നോർമലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. Alright, ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീടും സ്റ്റേറ്റ് നോർമലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും. Alright, this normalization does not change. Okay, so alright, the normalization does not change. So that's what we mean by this. That is, if the state get is initially normalized, if the state get is initially normalized, to unity. Okay, normalized to unity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we set the sum of the probabilities equal to 1. Okay, it must remain normalized to unity at all times. All right, at all times. Right, അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതാണ്. നമ്മൾ നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ മുൻപ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് ആൽഫ ടി സീറോ ബ്രാ ആൽഫ ടി സീറോ കെറ്റ്. റൈറ്റ്, ഇതിൻ്റെ മീനിങ് നമുക്കറിയാം. ഇത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, ടി സീറോ എന്നുള്ള സമയത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ദ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് വിത്ത് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് 1. ഓക്കെ, ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് അറ്റ് എ ലേറ്റർ ടൈം, നമ്മൾ അതിനെങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഓൾസോ ഹാസ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു 1. All right, so what does this mean? നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റർ നമുക്കിതിന് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. All right, so this means that, let's write it here. ഇത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ നോക്കാം. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ കൊമ ടി സീറോ ടി So let me write it like this here. We'll make a note. നമുക്കറിയാം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ നമ്മുടെ ടൈം എവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു ഓഫ് ടി കൊമ ടി സീറോ ആക്ടിങ് ഓൺ ആൽഫ കൊമ ടി സീറോ. റൈറ്റ്, ഇഫ് യു ടേക്ക് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ബ്രാ, okay, this u will become a u dagger. Is that correct? Oh, sorry. Okay, just take the Hermitian conjugate and the ket will become a bra and u will become u dagger. This property we have already seen. Okay, I'll just write u dagger. Okay, അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൽഫ ടി സീറോ കൊമ ടി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ദിസ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് ആൽഫ ടി സീറോ യു ഡാഗർ. റൈറ്റ്, ആൻഡ് ദിസ് യു, so this alpha t0 t we can write it as u alpha
t0. Alright. If this is equal to 1, we are actually saying that this has to be equal to 1. Okay, is this clear? Alright, or അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് 1 in normalized അല്ലെങ്കിൽ this inner product, okay, whatever thing its normalization constant, the total sum of the probabilities has to be equal to the same number, for example. Alright, if it's normalized to 1, this have to be equal to 1. So generally what we demand is that this inner product of the state with itself, alright, the inner product of the state with itself remains the same at time t0 and even at a later time. Okay, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. Right, ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത്? We must have this u dagger u equal to I. Alright, so this means that your u dagger of t comma t0, u of t comma t0 is equal to the identity operator. Is this clear? So just demanding that the sum of the probabilities or the normalization remains intact, we get a condition on this operator, time evolution operator, which is u dagger u is equal to I. Is that clear? Alright. നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കണക്ഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അറിയില്ല. Alright, so you say something in between. So this is fine. Alright, and such operators are called unitary operators. Alright, these operators are called unitary operators. Alright, unitary operators. Okay, when do we say that operator is unitary? Okay, we'll just define the unitary operator here. If u dagger u is equal to u dagger is equal to I. In other words, if u dagger is equal to, okay, u dagger is equal to u inverse, right? This kinds of operators we call unitary operators. Alright, ഇതാണ് യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ട കാര്യം ഇതാണ്, ദ ടൈം ഇവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ. Okay, the time evolution operator must be unitary. Must be unitary. Alright. So what we have shown is that the normalization is conserved if the time evolution operator is unitary. If the time evolution operator okay, അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടത്, നമ്മൾ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈമിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് എടുത്തു. രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ യു എന്ന് വിളിച്ചു. ഓൾറൈറ്റ്, ഇതാണ് നമ്മൾ ഇത്ര സമയം ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോർമലൈസേഷൻ കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ഇനീഷ്യലി നോർമലൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ പിന്നീട് നോർമലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി ഉള്ള സ്കേലാർ പ്രോഡക്റ്റ് വിത്ത് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഓൾറൈറ്റ്, അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം കുറേ കഴിഞ്ഞുള്ള സ്കേലാർ പ്രോഡക്റ്റ് വിത്ത് ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, അത് സ്കേലാർ പ്രോഡക്റ്റ് ഈ രീതിയിൽ കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ടൈം എവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്റർ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, so often the unitarity often unitary operators are very important in quantum mechanics. All right, all physical transformations are represented by unitary operators. All right, also change of basis, but we have not discussed these things. Right, so often unitarity is regarded synonymous with probability conservation. Alright, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേറെ പോയിന്റ്, ഈ പ്രോബിലിറ്റി കൺസേർവേഷൻ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ നമ്മളെടുത്ത് നമ്മൾ ശരിക്കും സ്കേലാർ പ്രോഡക്റ്റ് കൺസേർവ്ഡ് ആണെന്നുള്ള ഇതാണ് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, സ്കേലാർ പ്രോഡക്ട്സ് കൺസേർവ്ഡ് ആണെന്നുള്ള ഇതാണ് കിട്ടിയത്. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ പ്രോബിലിറ്റി കൺസർവേഷൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ സ്കേലാർ പ്രോഡക്റ്റ് ഈ രീതിയിൽ കൺസേർവ്ഡ് ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻസ് ആർ പ്രിസേർവ്ഡ്. ഓക്കെ, ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻസ് ആർ പ്രിസേർവ്ഡ്. അതായത് ഇനീഷ്യലി രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ദേ വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു ബി ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ്.
ഓൾറൈറ്റ്. ഇനീഷ്യലി രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ, ഡിഫറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ, സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അവ ഈ യൂണിറ്ററി എവല്യൂഷൻ്റെ കീഴിൽ, ഓൾറൈറ്റ്, ഇഫ് ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി is satisfied, it can be shown that under this unitary evolution they will continue to be distinct. Okay, they will continue to be distinct. അതായത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒരിക്കലും ഒരേ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഇവോൾവ് ചെയ്യില്ല. ഓൾറൈറ്റ്, അവരുടെ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിസർവ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഇത് കാണാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി യു ഡാഗർ യു ഈക്വൽ ടു ഐ ആണെങ്കിൽ, അതായത് യു എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഓർത്തോഗണലാണെങ്കിൽ, ഓർത്തോഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് അല്ലേ, രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഓർത്തോഗണലാണെങ്കിൽ ദേ വിൽ റിമെയിൻ ഓർത്തോഗണൽ. ഓൾറൈറ്റ്, ഇഫ് ടു വെക്ടേഴ്സ് ആർ ഓർത്തോഗണൽ ദേ വിൽ റിമെയിൻ ഓർത്തോഗണൽ. ഓൾറൈറ്റ്, അവ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ തുടരും. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ഇതിനെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയും. Alright, this is sometimes called information conservation. Okay, conservation of information. ഇത് ശരിക്കും ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ ഇതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Can you answer? എല്ലാവരും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോ? Alright, ഇപ്പോൾ ഏതാണ്? അല്ല, മൊമെൻ്റം കൺസർവേഷൻ ഇതിൽ വേറെ ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇവല്യൂഷൻ യുണീക്ക് ആണെന്ന് പറയും. പ്രത്യേകിച്ച് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഡൈനാമിക്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഫേസ് സ്പേസ് ട്രജക്ടറീസ് കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഫേസ് സ്പേസ് ട്രജക്ടറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക് ഇല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസ് സ്പേസ് ട്രജക്ടറീസ് തമ്മിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസ് സ്പേസ് ട്രജക്ടറീസ് തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഒരു ഫേസ് സ്പേസ് ട്രജക്ടറി ഒരിക്കലും ഈ രീതിയിലായിരിക്കില്ല. കറക്റ്റ്. അതിൻ്റെ കാരണം ഈ ഫേസ് സ്പേസിലുള്ള ഓരോ പോയിൻറ്റും സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഫേസ് സ്പേസിലുള്ള ഓരോ പോയിൻറ്റും സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പോസിബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇവോൾവ് ഹിയർ ഓർ ഹിയർ. റൈറ്റ്, ദ സെയിം സ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻ ഇവോൾവ് ഇൻ ടു ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പോസിബിൾ സ്റ്റേറ്റ്സ്. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഇത് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ അലൗഡ് അല്ല, അല്ലെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഡൈനാമിക്സിൽ അലൗഡ് അല്ല. റൈറ്റ്, വി കനോട്ട് ഹാവ് ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് ട്രജക്ടറീസ് ഇൻ വാട്ട് ഈസ് എ ഫേസ് സ്പേസ്. അത് ഈ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെയാണ്. അതായത് ഒരിക്കലും രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്യില്ല, ഒരു സിസ്റ്റം ഒരിക്കലും രണ്ട് സിസ്റ്റംസായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയില്ല. ദ ഇവല്യൂഷൻ ഈസ് യുണീക്ക്. Alright, if we have two different systems, they will always evolve as unique. അപ്പോൾ രണ്ട് ഒരു ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. Alright, ഇത് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഇത് ഇവോൾവ് ചെയ്യാണ്. They never evolve into the same state. Alright, you could imagine laws of physics where they evolve into the same state. നമ്മളിങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കൺസേർവ്ഡ് അല്ല എന്ന് പറയും. റൈറ്റ്, ഇത് ഇനീഷ്യൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫൈനലി ഒരേ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഇവോൾവ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് കരുതുക. റൈറ്റ്, അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഈ സ്റ്റേറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് യൂണീക്കലി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഇതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഇതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതും ആവാം. ഇസ് ദാറ്റ് കറക്റ്റ്? ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുപോലെ ഒരു സിസ്റ്റം, ഒരു സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് രീതിയിൽ ഇവോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ്, അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇൻഫർമേഷൻ കൺസേർവ്ഡ് അല്ല എന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ കൺസേർവ്ഡ് അല്ല. ഓക്കെ, ഇതേ കാര്യം ഇതിപ്പോൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന് സെയിം ആണ്. രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേ വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു ബി ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട്. ദേ വിൽ നെവർ ഇവോൾവ് ഇൻ ടു ദ സെയിം സ്റ്റേറ്റ്. റൈറ്റ്, ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓർ ഇൻഫർമേഷൻ കൺസർവേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ പോപ്പുലർ ലിറ്ററേച്ചറിൽ. റൈറ്റ്, സോ ഐ വോണ്ട് ഗോ ഇൻ ടു any detail there. So it seemed that at some point this unitary evolution is violated in a black hole, right? So at least Hawking suggested like that, but it's an interesting topic, right? But we won't go into that in any detail. Alright, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് ഒരേ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, അത് യൂണിറ്റാരിറ്റി എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അതായത് distinctions have to be conserved, or generally scalar products have to be conserved. Alright, generally scalar products have to be conserved, or in other words probabilities, the normalization has to be conserved. Alright, അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി ഇതാണ്, ഇറ്റ്സ് ദ കോമ്പോസിഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി. നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇസ് ദ കോമ്പോസിഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി. കോമ്പോസിഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോമ്പോസിഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഇതാണ്, ടൈമിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാര്യമാണ്. യു ഓഫ് T0 to T2, അതായത് T0 എന്നുള്ള സമയത്തിൽ നിന്ന് T2 എന്നുള്ള സമയത്തിലേക്കുള്ള സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എവല്യൂഷനെ കാണിക്കുന്ന, അല്ലെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എവല്യൂഷനെ
ഗവേൺ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്റർ. റൈറ്റ്, ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് യു ഓഫ് T2, T1 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ യു ഓഫ് T1, T0. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ക്ലിയർ ആയോ? അതായത് നമ്മൾ റൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ഇത് വായിക്കേണ്ടത്. ഇനീഷ്യലി T0യിൽ നിന്ന് T1ലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക, അത് കഴിഞ്ഞ് T1ൽ നിന്ന് T2ലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. Alright, that has to be equivalent to the complete evolution from T0 to T2. Okay, this is because time is continuous. Alright, so time evolution, so this means that time evolution from T1 to T2 can be considered as as a composition. Let me write it like this: composition of first a time evolution from T0 to T1, and then an evolution, what I mean is time evolution, from T1 to T2. Okay, T1 to T2. Alright, വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് നമ്മൾ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ if you have a state, right, if you have a state on the right side, it first takes the state from T0 to T1 and then from T1 to T2. Alright, is that clear? Alright, so these are the two properties of time evolution operator. Now let's try if we can derive an expression or derive or motivate the exact form of this time evolution operator in quantum mechanics. Okay, that's what we'll do next. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇതാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സമയങ്ങളിലുള്ള കെറ്റ്സിനെ തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത്. ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ യു എന്ന് വിളിച്ചു. ഓക്കെ, യുവിൻ്റെ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മളുണ്ട്. ഒന്ന് സ്കേലാർ പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻസ് കൺസേർവ്ഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നോർമലൈസേഷൻ കൺസേർവ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഒരു കെറ്റ് നോർമലൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ അത് നോർമലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് ഈക്വലൻറ്റ് ടു സെയിങ് ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻസ് ഹാവ് ടു ബി കൺസേർവ്ഡ്. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻസ് കൺസേർവ്ഡ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഫിസിക്സിലെ നിയമങ്ങൾക്ക് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. ഫിസിക്സിലെ നിയമങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെയല്ലാത്ത ഫിസിക്കൽ നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം, പക്ഷേ നേച്ചറിൽ അങ്ങനെയല്ല. Alright, we can imagine laws of physics where this normalization is not conserved or distinctions are not conserved, where where the evolution is not completely deterministic. Okay, deterministic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് സ്റ്റേറ്റ് തരികയാണെങ്കിൽ വേറെ ഏതൊരു സമയത്ത് സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയണം. ഇതിനാണ് ഡിറ്റർമിനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ അതായത് ഈ എന്താണ് നോർമലൈസേഷൻ കൺസേർവ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻസ് കൺസേർവ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ ടൈം എവല്യൂഷൻ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് അല്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. Alright, so that's not very interesting. Okay, പക്ഷേ നേച്ചറിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we should have constructed laws like that. But as far as we know, in nature the laws of physics evolve. Laws of physics are deterministic. Alright, deterministic ആണ്, അതായത് യുണീക്ക് ആണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് സ്റ്റേറ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ the laws of physics uniquely determine the state at a later time and uniquely determine the state at an earlier time. Okay, ഇതിനാണ് ഡിറ്റർമിനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ആ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ട് ഫിസിക്സിലെ നിയമങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലുള്ള കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തേത് പ്യുവർലി ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ടൈമിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് ആർഗ്യൂ ചെയ്യാം. അതായത് കോമ്പസിഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി. ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈം എവല്യൂഷനെ സെപ്പറേറ്റ് ടൈം എവല്യൂഷൻസിൻ്റെ കോമ്പസിഷനായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ.